Ciao a tutti, io sono Degu e ben ritrovati a una puntata di Bravely Default 2. Nella puntata scorsa finalmente abbiamo affrontato Adam, abbiamo tenuto anche il suo asterisco, ma diciamo che pensavo che eravamo arrivati alla fine, ma no, si palesa ancora altro davanti a noi. La sorella di Adele è Edna e lei è il nostro prossimo nemico. Dovremmo andare a Musa, ma prima di andarci sinceramente vorrei finire un po' di missioni secondarie. Ma questo non è... Lonsdale. Stand down, lad. We've no reason to go at one another now. I've not even got a leader left to fight for. How come you're on your own? Where did all your men go? Back home to Holograd, where they belong. And once I'd seen them safely there, I handed in my notice. You did? But the Empire must be in total chaos without you right now. Surely they need you. Without someone to guide them, there'll be another war before we know it. You're far too high an opinion of me, lad. I couldn't even guide my men to victory. No, there's only one thing I'm good for now, and that's delivering a little gift. Huh? What do you mean? Never you mind. Just remember this. Before a war can truly end, there's debts have to be settled. Ok, il prezzo della sconfitta. Ricorda, perché una guerra possa avere davvero fine, alcuni debiti vanno saldati. Sono qui in veste di nemico sconfitto per offrire un dono al trionfatore. Segui... ok. Seguiamolo. Ma è uscito proprio dalla città. Pare che ci sono ancora alcuni posti che dovrei visitare. Dov'è che è? Ok. Adesso che è buio, velocemente. Fammi ritornare dentro la città perché mi dimentico sempre che con la luce e col buio ci sono diverse missioni. E infatti, vedi, col buio se ne sono attivate altre che dimenticai l'ultima volta, perciò vediamo di farlo. Maledizione, abbiamo sottovalutato quella creatura. La fine di Jormungandr. La O con gli out sopra si legge Jormungandr. Abbiamo tentato di eliminare, vabbè, quella creatura lì, ma senza successo. A quanto pare nemmeno i cavalieri sono in grado di compiere l'impresa. Tu potresti aiutarci? Una bella spada. Oh, la madonna, difficoltà delle stelle, non l'avevo vista adesso. Mi sa che qua ci fa il sederino a strisce. Ah, lì sopra poi. Ah, sono quelle creature speciali, ok. Chissà che cosa sta facendo ora. Oh, se solo penso a lui, il cuore mi batte come un tamburo. Allora, amici di penna. Mi scambio lettere con un uomo che non ho mai incontrato e non voglio sapere come sia fatto davvero. Me lo immagino maturo, sofisticato, intelligente e colto, ma vorrei esserne sicura. Trova l'amico di penna della donna. Vabbè, sempre fuori. Allora, il mostro lì per il momento... no, mi sa che quello faremo puntate a parte. Perché ce ne sono diversi in giro e sono abbastanza ostici da sconfiggere, come abbiamo già potuto appurare in passato. Boh, è anche vero che noi eravamo deboli, però secondo me anche a questo livello ci apre in due, per cui intanto questa la disattiviamo. Fino alla fondo dobbiamo andare e l'altro è a Visvald. Potremmo usare il viaggio rapido, la carrozza, però io a questo punto voglio un attimo velocemente assieme controllare quella casa là sotto. Io non ci sono mai andato perché pensando che era per una quest, ma non hanno mai indicato niente qui. Sono più che altro curioso di vedere cosa c'è. Se non c'è niente interessante, niente, taglio e prendiamo la carrozza. Se no
Vedremo. Ah, ma guarda chi c'è qua. Truff! Good to see you, buddy. Did you find the friend you were looking for? No. Truff gave up on his plan. Gave up? What's all this? You were in a noble quest to reunite the man who saved your life with his beloved ring, were you not? Oh, the ring. Yes. You can have it. What? Really, Truff? You've given up on finding your friend after all you've been through? Truff still wants to find his friend. Wants to say thank you for all he did. Well then, what's stopping you? Truff isn't allowed. Truff finally tracked his friend down, came all the way to the cold village where he had heard that cooking man lives. But the people there were frightened of Truff, chased him away. So Truff had to give up. Really? That seems like an awful shame. Oh, Truff tried very, very hard. But humans don't like him. Humans are scared of him. As soon as Truff appears, they run away and scream and shout. Truff doesn't like it. Doesn't like to see the frightened people. And so Truff will not go near the humans' village again. Poverino. Please, take Truff's ring. I hate to see the poor guy like this. Hey, why don't we go find his chef friend? Mitch, was it? If they're as close as Truff says they are, he'll want to know about this for sure. Ok. Sniff. Truff ha trovato il villaggio dove abita il suo amico Snort, ma loro hanno cacciato via Truff. Ora lui non può dare l'anello al suo amico, quindi ve lo regalo. Ok. Globo, d'esperienza grande. Trova il cuoco Mitch. E sto villaggio... Ah, era proprio un villaggio, qui c'era un villaggio, io non lo sapevo. Ma dai. Ma che roba. È piccolissimo, però... Nessuno ha detto niente. Excuse me? Are you Mitch? That I am, my friend. What business, may I ask, might you have with myself? Do you recognize this ring? Why, of course I do. 'Tis the very one I lost, so it is indeed. Great. So you're the traveling chef Truff told us about. Truff? You're acquainted with me old pal, are you? Oh, that's wonderful altogether. And how's the old feller getting on? Not too great, actually. So he's off near town somewhere there, is he? Aye, and he'll not be coming closer any time soon by the sound of it. If what you tell me's true, it seems so indeed. They'll not very well let a monster waltz into Inderno uninvited. And the same Inderno. goes for any other town. Which is why, with a heavy heart, of course, I had to tell him he couldn't come with me on my travels back when he asked. I'd only have been bringing a world of pain upon the poor fella. Saddening as it is, humankind's not ready for that sort of thing just yet. Yes. Prejudices are hard things to rid people of. Probabilmente non He may moriranno be a mai. lovely monster, but the simple fact of his being one would be too much for some. More's the pity, aye. But I'm forgetting myself. You're awfully kind to have come all this way to tell me of the poor lad's troubles, so you are indeed. I'd best be off and see if I can find him. You're gonna go speak with him? Sure, of course I am. Come on now, let's away. Ok, dai, andiamo. Voglio farla subito. Perché sono veramente dispiaciuto. Perché in fondo è un simpaticone, dai. Che cosa vuoi che faccia? Hey, Truffle pal! Mitch! 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 Has Mitch come to see Truff?
If I've told you once, I've told you 10,000 times. We're friends. And if a man hears a friend's nearby, why, he's honor bound to go and seek him out, is he not? Mitch! Oh, Mitch! So, I hear you came to give me my old ring back. Yes, Mitch's golden, shiny, lost shiny ring. And Truff wanted to thank Mitch too. To see him once again and thank him for all he did. Oh, I remember how I lost it now. I popped it off there when I was showing you a culinary trick or two, did I not? You're a generous fella coming all this way to reunite me with it, so you are indeed. Huh? No, Mitch! Are you Oh. all right? Ah, sure, I'm fine altogether. But what about poor Truff? What? No! Truff! Hey, Truff! Are you okay under there? I can hear him. Truff is all right. Truff is alive. Just. But Truff can't move rocks from down here. Don't worry. We'll get you out of there. We will? But how? There's no way we can move a rock that size, even with all of us. Remember what Truff taught you. Use the knack, but on the rock. Truff believes in you. Ecco, no, abilità. Premi X per distruggere la roccia. Ah, però vedi che c'era. Thank you. Thank you. Thank you. Truff was caught in a space between two rocks. If he hadn't, he would have been... Ah, never mind that. Let's go and get you seen to, shall we? Are you able to walk, old pal? I'm taking you back to Inderno for a spot of recuperation. But Mitch, the humans there, they... Don't you worry yourself about that, lad. You are with me now. And they'll not be chasing you away this time if I've anything to do with it. You're a pal of mine, Truff. And not just that. You're the only fella in the whole world who truly understands the subtleties of my culinary creations. So, why don't you let me teach you how to make a thing or two? Starting with your old favorite, schnitzel? Really? Mitch will really teach Truff how to cook? Thank you! Thank you, thank you, thank you! Without the help of his human friends, Truff would never have found Mitch again. And now Truff believes again. Believes that not all humans hate him. Truff's gratitude is huge, enormous. Oh, we didn't do a whole lot, really, Truff. Not nearly as much as you did, plucking up the courage to set out and find Mitch in the first place. Well, Mitch, I guess we'll be leaving Truff in your capable hands. That you will, and thanks again. Be careful out on the road there, won't you? Bene, bene, bene. I think Truff's going to be all right now. Don't you? Yeah. With Mitch to help him, he'll be just fine. Of course you will. How could the people of Inderno not welcome such a pair? I do so love a happy ending. Sì, prima vediamo se... Missione completata, parte 3. Dialogo. E dai. Truff e Mitch. Mi fa piacere che Truff sia riuscito a ritrovare il suo amico. Anche a me. Mitch è una brava persona, non trovate? Sì, lo è decisamente. Ha qualcosa che, non so, mi mette di buon umore. Se ci fosse più umani come lui, forse Truff non avrebbe dovuto soffrire tanto. Purtroppo però non è così. Beh, la gente ha sempre paura di ciò che non conosce, no? È una reazione naturale. Ma quando hai un buon amico accanto a te puoi superare qualunque avversità, eh? Vero, basta essere aperti mentalmente e concedersi del tempo per abituarsi. E se Truff diventerà un cuoco bravo come Mitch, beh, ancora meglio. Già, la cosa migliore per far dimenticare i pregiudizi alla gente è riunirsi attorno a una tavola imbandita. A tal proposito, mi è venuta fame. Anche a me. Cosa ne dite di una pausa pranzo, ragazzi? Giusto.
E mentre mangiamo faremo un brindisi al futuro successo delle imprese di Truff e Mitch. Che ce ne mangiare? Ce ne mangiare la porchetta? Scusate. Black humor su Truff. Vabbè. Visto che adesso siamo qua, io vorrei visitare un po' il luogo. Guarda che ci sono tutte e due. Ah, possiamo anche giocare a carte. Che fino adesso non ho ancora più giocato. Che qua a carte. Ma più che altro vedo se ci sono... Sure, it's a terrible situation altogether, Mr. Mayor. How is old Glynn? Our prayers are with him, poor fella. You're kind indeed, all of you. Worrying about me little brother so. I'm away to find me some loon clover. A sprig or two is sure to bring him back from his little journey into dreamland. Well then, you'll not object to us tagging along to help, I hope. You've done so much for us over the years, after all. Thanks, truly. But the place where it grows is always crawling with beasties. I couldn't possibly ask it of you. It's too dangerous. Oh, come on now, we'll not hear of you. Is everything okay? Well now, visitors, is it? Welcome to Inderno, one and all. Thank you. But are you sure you're all right? All right, she asks. Huh, sure. If the mayor's wee brother not having woken up for a whole blessed week's your idea of all right, we're grand altogether. What's the matter with him? Is he sick or something? His wife died, not so long back. He's been inconsolable ever since. He was dead keen to see her just one last time. Even if it was only in his imagination, he said. So I gave him a bit of dream snoozer. Oh, I think I've heard of that. It's a medicine that allows one to dream of whatever one wants, isn't it? That's the one. Glynn went and necked the lot. Bosh, just like that. And now he's been sleeping for 7 days straight. At this rate, I don't know if he'll ever... But if you find some of this loon clover stuff you mentioned, you might be able to help him? I reckon so, yeah. We'll need it if we're wanted to make some more dream snoozers, see. If I knock back a dose myself and lay down next to him, I can join him there in Sleepyland. See if we can't figure out what's been afoot. Eh? You're saying you'll be able to jump into his dreams? I didn't even know that was possible. Not for everyone, it's not. That's an asterisk. So you're familiar with these little yolks, eh? Yeah, we have a few of our own. Well, now there's a thing. And you know, I'm reluctant to go using it willy-nilly. 'Tis a gift horse not to be stared in the mouth, or so they say. But I doubt I'll be getting myself any loon clover without it. Then why don't we get the loon clover for you? I won't hear of it. The forest's alive with monsters. How could I ask a thing like that of you? Sure, we're only after just having met. Oh, don't you worry about us. We eat monsters for breakfast. Well, if you really mean it. Oh, thanks a million. I'll be back at the house getting the other bits and bobs ready. You're saints, the lot of you. Ok, ah, che cosa terribile. Ho dato a mio fratello minore Glynn un po' di sogno pla per farlo entrare nel mondo dei sogni, ma ora è una settimana che non si sveglia. Ci può aiutare? Globo di esperienza grande. Forziere. Vabbè, le usiamo poi ci penseremo. Non mi aspettavo di trovare un asterisco qui. No, adesso dobbiamo fare assolutamente questo, lo voglio. Così possiamo allenarci. E qua c'è pure una foresta. Vabbè, se qua mi dice già di salvare, salviamo. A posto. Ok. Scappano comunque. Bene, bene, bene. Ah, che bufera. Non riesco a muovermi. Ok, intanto di quelle boffate non ci fa muovere. Adesso abbiamo anche l'abilità di spaccare le rocce. E probabilmente tutti quei forzieri che non... Ecco.
Sto soffiando nuovamente il vento. Che non riuscivo a prendere. Probabilmente adesso con questa abilità si può passare. Boh, intanto vado a recuperare ciò che ci serve. Ok. Parla con Glenn. Andiamo. Sempre se il vento ci dà possibilità di muoverci. No. Dobbiamo andare di qua. Poi queste aree le esplorerò sicuramente. Mi sa che sono dalla parte sbagliata. No, siamo giusti. Evitiamo intanto i combattimenti. Però sul salvataggio mi aspettavo un combattimento. Eccoci qua. Glenn, we brought you some loon clover. This is the right stuff, isn't it? Sure, it is altogether. Thanks, you lifesavers, you. I'm coming, Glyn. Just a little longer now. Are you all right? Sure, just... He's been asleep all this time, and well... What if it's not a dream he's been having, but one long, horrible nightmare? Still, can't be worrying about all that just now. I need to make a start on mixing up the goods. Voila! One batch of dream snoozer fresh from the mortar. Listen, I couldn't ask just one last favor of you, could I? Certainly. What can we do for you? You couldn't keep a watch over me and Glyn here while we're sleeping, could you? You're worried you might not come back either. Well, there is that, but... It's more that I can't bear the thought of no one being here to keep an eye on him, what with the state he's in and all. I hope you don't mind me saying this, but aren't you forgetting the other villagers? If you don't come back either, they won't have a mare to look after them. Ah, sure, they'll be grand altogether. They've no need for stupid old me. Something tells me they beg to differ, you know. Oh. Look, why don't you let us go instead? You're the only one who can make this medicine anyhow. If you don't make it back, no one can go after you. Well, now that's just... but I can't just... Can I? Seriously, don't worry about it. Whatever's going on in there, we can handle it. We'll bring your brother home. I promise. So che anche noi abbiamo una grande fiducia verso gli altri, eh? Quindi? Pronti a fare un viaggetto nel mondo dei sogni? Attenzione, quando entrerai nel mondo dei sogni non potrai tornare indietro. Ok. Voglio solo salvare. Va bene. Sì, va bene, siamo pronti. Ci guarda il sottofondo di banjo. Ci ha dato un allucinogeno. So, this is Glenn's dream. Oh, Anya! My dear, sweet, lovely Anya! Anya? Suppose that must have been the name of his wife. Are you all right? It's my wife. My lovely Anya. She's been kidnapped. Huh? Kidnapped? By who? I'm not altogether sure. They just snatched her up and ran off towards the mountains. I can't just let them take her. I've got to do something. Hey, wait! Ok. Guess this is why he couldn't wake up, huh? Must be, yeah. Hang on though. Aren't dreams supposed to be manifestations of our deepest thoughts and fears? How does that fit in with wife kidnapping exactly? I suppose there's only one way to find out. Ok, seguiamolo. Cioè, ma mi dà
comunque le missioni, cioè le altre. Oh, bene, allora perché c'era il salvataggio? Perché avremmo dovuto affrontare questo combattimento probabilmente. Qualcosa dice che dovremmo combattere. Ma contro cosa? Contro chi? Un rapimento. Vabbè, qua lo attiviamo. Ma probabilmente una volta che lo troviamo secondo me si attiva da solo. Però l'ho fatto fin dall'inizio, non vedo perché non devo più farlo. Non voglio rischiare. Mantello da Valchiria. Ma cioè mi stai dicendo che comunque... Ma siamo sicuri che siamo in un sogno? Perché... Scusa, come faccio a ottenere le cose se poi... non... cioè, mi ci rimangono. La cosa è alquanto strana. Proviamo ad andare di qua. Non si vede una mazza. Dai, intanto provo a colpire il cristallo per sicurezza. Non si sa mai. Qua ci sono un bel po' di demoni. Sì, penso che siamo dalla parte giusta. Anche se questo vento forte ci impedisce di muoverci. Ecco. Ci siamo. Glenn, help me! Ma Anya! Yeah! She's mine now! All mine! Glenn? Hang on. He's our kidnapper. He didn't much seem the type. This is a dream, remember? That's not the real Glenn. It's whoever Glynn thinks he is. And he thinks he's the type of bloke who'd run off with his wife? Crikey. Anya's mine, curse fratelli fanno you! anche di peggio. And not a man jack of you will take her from me. So it's true, Glenn. You wanted Anya for your own. No, don't you remember, Glenn? You wanted to help your brother. You're here to take her off me too, aren't you? Well, she's mine now. Just like she always should have been. That's right, Mr. Hero. The Ogre King's got your precious princess, and there's nothing you can do about it. What's all this about heroes and ogre kings? I really haven't the foggiest. It's a dream, you pair of plonkers. It's not supposed to make sense. You really think this is funny? She's mine, curse you! The princess is all mine! Manca solo che alla fine dice la principessa non è qui, trova un altro castello. From the get-go. What she ever saw in a gutless wonder such as yourself, Glynn, I'll never know. Yous are here to try and take my lovely Anya back and all, eh? Then you'll feel my boot in your behinds. Allow me. Ok. Allora, gli abbiamo fatto un danno dalla Madonna. Guess it's my turn. Mi sa che questo qua avremmo dovuto incontrarlo tempo addietro, eh? Non vorrei dire. Get some. It's nothing. Cazzo, ha fatto malissimo però. Bravo, bravo. Bravo, ma non abbastanza. Non abbastanza, non abbastanza. Vediamo un po'. Non vedo l'ora di finire di curare questo perché di elevare necromante qua perché non è il massimo della vita. What's the plan? You saved my bacon there. A mere scratch. Va bene, allora magia spirituale. Vai con Blind with Santa. your brightness. Interessante sta cosa. Cheers. I owe you one. Here I go.
Allora, velo nero. This should do it! Oh, what's next, I wonder? Magia rossa. Vediamo un po'. Necromanzia. Proviamo questo. Eat sorcery! Boh, è resistente alla magia comunque. Fluido contagiante. Questo fa male. Questo gliene devo dare atto. Glyn knows it too, deep down in his heart. Anya should have been mine all along. I had no choice but to take matters into my own hands. Now come on with you, Mr. Hero. You'll be needing to defeat this here Ogre King if you want to win the princess back. That, or leave her in my devilish clutches for good. Oh, thanks for bailing me out. Nothing to worry about. Comunque, allora è lui che mischia le cose. Maelstrom of magic assail Beh, you. già vederlo così si vede che è un alchimista. A tutti gli oggetti che avevamo non sapevamo come usare. Dicevo che sicuramente ci sarà una classe che mischia le cose. E l'abbiamo trovata alla fine. Mi chiedo però quanto sia forte. That was a close one, eh? Right, let's see. Vai ancora con questa. Giga pozione 5000. Haha, I'm back in the game. It's time to get serious. Beh, sicuramente ha tante abilità interessanti. Blind them with your brightness. Oh, what's next, I wonder? No. Maelstrom of magic assail you! That's what I wanted. Sì, è The stato handsome abbastanza hero always semplice. wins the day, eh? I wonder what's next for me. Scatto. And so, the Ogre King is defeated! Glenn! Gah! Wipe that gormless look off your face, will you? The princess chose you, didn't she? And there you are doubting her. Feckless Egypt that you are. What? He's right, Glenn. You're the hero of the story. I love you. Always have, always will. It's you I wanted to be with and no one else. But... No ifs, no buts. Now do what you've got to do and face the Ogre King. A Ogre King? Glenn, you mean? Come on, hero boy. I'm waiting for you. Anya? Glenn! So, what do you say, Glyn? I think it's about time you woke up. Don't you? You're right. Can't very well run away from this much longer now, can I? You're awake, so you are. All right there, Glenn. So? Did you see your Anya there in Dreamland? Yeah. Thanks. It meant a lot. But she told me I had to face up to you one last time. Hey. There's something I should have told you a while back. I know you liked her. And that you gave her up for my sake. And I know that, well, that she probably liked you too. Preferred you even. Sure, what'll we do with you? Brother of mine or no, you're an awful gobdaw, so you are. Wait there a second. Have a read of that, will you? It's from Anya. Sorry, Glenn. There's no easy way to say this, but I just don't feel that way about you. It's your brother I love. I hope you can forgive me.
Sent her a little love letter way back when, so I did. And that's what I got in return. The old brush off. Sure, I had to learn to deal with it, and an awful kick in the teeth it was too. But give her up for your sake. Not a bit of it. I didn't have to step aside. I was already out of the picture. Glenn. You loved Anya. And by crikey, she loved the pants off you. Give her that much, will you? Heavens rest her soul. Hey, do you remember when we were kids? I was always the ogre king, Anya the princess, and you the noble hero. Ecco il sogno, So, cos'era. the hero and princess stuff in your dream, that was a memory of the games you used to play? I reckon so. Anya used to love to see this one play the hero, so she did. And I was always the awful, ugly, horrible old ogre king. Sure, I never thought anything of it. Ah, bittersweet memory. She can be a cruel mistress. You think we should maybe give these two some time alone? Yes, that would probably be for the best. Hang on just a second. You've done me and my brother both a favour we'll not soon be able to repay. Here, 'tis the least I can do. Wait, are you sure? That I am. You'll have more use for it than me, no doubt. Drop by if you're ever in the area again, won't you? Of course we will. Thank you ever so much. E c'è dato l'asterisco, grande. Cos'è? Il minatore? Alchimista. Gli alchimisti possono unire fra loro oggetti per creare di nuovi e anche sfruttare con sapienza gli effetti di quelli esistenti. Miscelazione. Unisci due oggetti per ottenere vari effetti interessanti. Ispezione. Esamina attentamente tutti i nemici rilevando i loro PV, le vulnerabilità e il tipo a cui appartengono. Anche le vulnerabilità? Sì. Ma io vorrei sapere quello che assorbono. Cioè... All right, time to... Oh, what's the matter, Gloria? Oh, nothing, really. It's just... Well, the Anya in Glyn's dream... She was just a figment of his imagination, wasn't she? Aye, just a memory, that's all. So why did she tell Glyn to face up to Glenn that one last time? I'm not sure it's exactly what Glyn wanted to do, are you? But then, perhaps that's why it took his dream wife to persuade him. Yeah, I guess it is kind of strange now you mention it. Hey! What if it was actually the real Anya? Ah, come on. It was just Glenn's way of geeing himself up to confront his brother. Shut up, spoil sport. Can't a girl dream? Ha! You believe what you want to believe. Far be it from me to stop you. Exactly. Let's leave it at that, shall we? Thank you. È un po' come la ragazzina coi genitori nei sogni. Visitare i sogni altrui è molto strano, vero? Sì, devo confessare di essere molto combattuto in merito. Come mai, Gloria? Se qualcuno volesse introdursi con la forza nei miei sogni come noi abbiamo fatto con quelli di Glyn, beh, non sono sicuro che apprezzerei. Sì, immagino che potrebbe essere imbarazzante. Ah, non dirlo a me, insomma. I sogni sono pieni zeppe di allusione sulle nostre paure e preoccupazioni più profonde, giusto? Nel mio caso, poi, spesso e volentieri sono di una stranezza sconcertante, credetemi. Sembra interessante, Elvis. Raccontaci. E va bene, eccomene uno che ho fatto di recente. Passeggiavo tutto felice e contento quando mi sono ritrovato davanti a uno strano boccale. Cosa aveva di strano? Che era senza fondo. Continuava a bere un sorso dopo l'altro e non si svuotava mai. Questo è un tuo desiderio veramente subconscio proprio. Come potrebbe immaginare, la cosa mi rendeva felicissimo. Infatti quello che stavo dicendo. Ma poi la faccenda è sfuggita un po' di mano. Continua. Quel maledetto arnese era dotato di volontà propria.
Avevo già bevuto a volontà, ma non riuscivo a smettere. Continuava a versarmi in gola il suo contenuto. Poi, inutile a dirsi, mi sono svegliato tutto sudato. Wow, chissà cosa vorrà dire. Non ne ho la più pallida idea. Già, i sogni altrui. Ok, fammi fare un giretto. Ah no, il forziere era qua, che scemo. Semplicemente non avevamo la possibilità di raccogliere elisir. Etere. Va bene. Direi che ci fermiamo qua. Io a questo punto mi alleno un po' alle classi. Dove me l'ha messa? Ah, guardalo qua. Conoscenza delle alterazioni. Aumenta la probabilità di infliggere alterazioni di stato. Affronta e parata. Riduce i danni ricevuti al 15%. Vabbè. Potenzia oggetti curativi. Gli effetti di tutti gli oggetti curativi sono aumentati del 50%. Miscela una medicina che aumenta di 1 i PB e somministra a un bersaglio. Ah, cazzo. Posto 1. PB. Ah, 25%. PM. PM, ispezione, PM. Ok. Va bene. Sì, me le devo, le nuove ultime classi che abbiamo preso qua non è che mi ispirano tantissimo. Per carità, lo spettro fa un danno assurdo e va bene. Le altre non sono il mio tipo. Aspetta, c'è qua, tutto toglie la vita. Ogni attacco che fai. Per carità, questo è eccezionale, lo voglio, assolutamente. Che ci fa andare oltre il 9999, anche se adesso, per il momento, solo l'unico che ci è riuscito è Elvis con un attacco magico. Però, non è detto che più avanti, aumentando di livello, anche perché voglio portare a livelli massimi. Penso che sarà il 99. E magari lì riusciremo ad andare oltre. Però non ne ho idea. Poi bisogna vedere anche le armi. Va bene, dai. Come sempre, se il video vi è piaciuto, pollice in su e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!